ஷீரடி சத்யசாய் ஃபிலிம்ஸ் பி நாகராஜா நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பெருமையுடன் வெளியிடும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும் விஜயா சுரேஷ் கம்பைன்ஸ் வசந்த மாளிகை ஜூலை 21 முதல் தமிழகமெங்கும். இந்த கலவரம் வெடித்தது மே 3ஆம் தேதி. உண்மை வேற. எத்தனையோ நாட்களுக்கு முன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பத்திரிகை கிடைக்கிறது. மே 2ஆம் தேதி இரவு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்க மைத்தீஸ்களுடைய வீடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தை சோசியல் மீடியாவில் எப்படி பரப்பியிருக்கிறார்கள் என்றால் குக்கி சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் தான் அந்த வீடுகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். மதே சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் இங்கிருந்து வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய நபர்களை விரட்டி அடித்து எங்களுக்கே போதுமான நிலம் இல்லாத போது நாம் எப்படி மற்ற நபர்களை அட்ஜஸ்ட் செய்வோம். இன்னொரு புறம் அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய புது புது திட்டங்கள், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் என்கிற பேரில் அவர்கள் அந்த நிலத்தை இந்த அளவில் மிஸ்யூஸ் செய்கிறார்கள் என்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள். வணக்கம். மே 3ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மாநிலமான மணிப்பூர் கொழுந்து விட்டு இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி சுற்றுலா பயணத்தில் பிஸியாக இருக்கிறார். அமெரிக்கா சென்றார், இப்போ பிரான்சிற்கு சென்றிருக்கிறார். உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய 27 நாடுகள் இந்தியாவை பார்த்து கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகம் என்ன ஆனது? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிகள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா இல்லையா? இதை நாங்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம். ஏன் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் மணிப்பூரை பற்றி எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எந்த விதமான கவலையும் படுவதில்லை. அங்க இருக்கக்கூடிய 40,000 50,000 குடும்பங்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறது. 250க்கும் மேற்பட்ட சர்ச்சஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1700க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை சிதைத்திருக்கிறார்கள். 120க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அரசாங்கம் அமைதியாக இருக்கிறது. இந்த விஷயத்தை பற்றி இன்னும் ஆழமாக பேசுவதற்காக நம்மளுடன் 2 கெஸ்ட்கள் வந்திருக்கிறார்கள். 2 பேருமே மணிப்பூரை சார்ந்தவர்கள். அனஷ், ரிசர்ச் அசோசியேட், கிரிஃபித் யூனிவர்சிட்டி, ஆஸ்திரேலியா. ஃபுர்கான், மணிப்பூர் யூனிவர்சிட்டியில பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். 2 பேருமே மணிப்பூரை சார்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரியாது. आप दोनों का ही स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. 2 பேருக்குமே தமிழ் தெரியாது. ஆனால் இவர்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்களை ஆங்கிலத்தில் பேச முயற்சி செய்வோம். அதை நான் தமிழில் ஒருவரை டிரான்ஸ்லேட்டும் செய்வேன். Both of you are from Manipur. And I would like to understand what is the current situation there. And I hope you were there on the university on the 3rd of May. What exactly happened and what triggered this issue? Thank you for trying to hear what has happened and what I think about the issues of the present crisis in Manipur. What we had heard from the news, the incident that all the news and mainstream media said that the incidents happened on 3rd of May, but it was started like way back, but it was triggered from 2nd of May. Okay. Yeah, on the 2nd of May, what happened was like at a foothill between the hilly and valley region at a place called at a place near Surasanpur. So there was burning of houses belong to Meitei community, supposedly or allegedly by the Kuki protester. So what happened was that news is being circulated at the social media, and exactly after some time, as I was there inside the university on 2nd of May, some outsider which is not a resident of the university, they rushed inside the university and they were talking about retaliating against the Kuki, this and that. So they came inside the university, but luckily all the Kukis inside the university is being safeguarded by Assam Rifle Post, which is inside the university.
So they were like roaming here and there up until late night on the very day. But the real, physical violence or violence in the way which is currently being done in Manipur happens on 3rd of May inside the university. What happened inside the university is like, all the property which is belong to those supposedly cookie people inside the university, they burn it down. They by the outside miscreant. One name. You can't blame. I can't just say that they are mighties or not, but they were burned down, and even how even rooms hostel lock has been broken down, and then they bring out all the books and whatever that is available inside, and they burn it in front of the hostel lawn. So I have heard that most of those articles belong to Cookie, but later on through some source there was a Meitei guy who stayed with the Cookie, and his document is also burned on that very day itself. So everything is like okay. Everything is like they target the outsider target Cookie, but they also targeted Meiteis in this I mean the affected victims at the later point of time become everyone. It's not only Meitei and Cookie only. So செய்திகள் வழியாக உங்களிடம் வந்து செய்தி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த கலவரம் வெடித்தது மே 3ஆம் தேதி. உண்மை வேற. எத்தனையோ நாட்களுக்கு முன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து பத்தி எரிய தொடங்கி இருக்கிறது. மே 2ஆம் தேதி இரவு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அங்க மைத்தீஸ்களுடைய வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தை சோஷியல் மீடியாவில் எப்படி பரப்பியிருக்கிறார்கள் என்றால் குக்கி சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் தான் அந்த வீடுகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று. உடனடியாக யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்கள் அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள். வெளியிலிருந்து ஒரு சில நபர்கள் குண்டர்கள் வந்து ரெவடி கூட்டம் அங்கே வந்து குக்கி நபர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த தாக்குதல் வெறும் குக்கி நபர்கள் மீது மட்டும் கிடையாது, அங்கே இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள். இது ஒரு மிகப்பெரிய கலவரத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறது. இதுவரை இந்த கலவரம் அங்கே நீக்கப்படவில்லை. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி 120க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். கணக்கு வேற எங்கேயோ போகிறது, அரசாங்கம் கொடுத்த கணக்கு மட்டும்தான் இது. I would come to you, Anju. What would be the exact reason behind all these riots? Because it is not recently happened issue. As per you are a researcher and you would have seen a lot of things there. So is that really a communal riot or is there anything else to this? Yeah, thank you Rahul for having me. Yeah. And yeah, I would firstly wanted to let out that Manipur and the Manipuris are very much peace-loving community. Yeah. And we have been living for the last for many centuries in a very harmoniously, and no one from the other state cannot identify the people of Manipur as whether they belong to Kuki community or Naga community or Bangladeshi community. So first of all, it is in a very recent time that people have started identifying themselves after they getting modern education, after they get to know what are their rights and what are their roles and all, and after they know like what is supposed to be done by the government for the citizens of its people. So there are many reasons, but one of the major reasons is also the congestion of land in the Imphal region, in the Imphal Valley, which is highlighted as one of the major reasons in this current crisis by many analysts and by many political analysts. So yes, the Meitei land holding capacity is very low, and they are congested in a very small space due to various reasons. So one of the major reason is, I would say, concentration of government offices, administrative spaces, and other important offices. So here, when the people of Imphal are complaining that Imphal is quite congested, and it is again added by the people from the outskirts of Imphal.
Manipur government doesn't learn nothing. They even recently they served a notice to the residents of Manipur where they wanted to acquire 200 acres of land in a residential and a farm and a farming land where they wanted to build an special economic zone, which is right in the front of Manipur High Court and the new Manipur Legislative Assembly. Everything they want Yes. to build and bring in Correct. Impal. So when If I'm not wrong. yes, when people are demanding that Imphal is congested, people do not have spaces to build their home. Even in 2023, Manipur government is about to acquire. They have already conducted the environment impact assessment, and they are about to acquire 200 acres of land in a residential and farming area, which is again right in the front of Manipur High Court. Yes, which is very condemnable. So many people have protested to not build that special economic zone right in the middle of the city and to build that space in a in other region where the region can also develop at the same time and job can also provide it to the people. But Manipur government didn't take a hit and they are about to build. So another thing is the land holding pattern of Kuki is also again complained by many people who live in Manipur because they are migratory in nature. So and their land holding nature is in chieftain. Every individual do not have the right to hold the land. So here comes the conflict among the two. இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரத்தை நீங்க புரிந்து கொள்வதற்காக மணிப்பூருடைய ஜியோகிராபி பேட்டர்னை நீங்க பார்க்கணும். அதாவது மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 60-20% பாப்புலேஷன் இம்பால் என்கிற இடத்துல, அதாவது மணிப்பூருடைய கேபிட்டலான இம்பால்ல தான் இருக்கிறது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும், அரசாங்கத்துடைய ஆபீசஸ்களாக இருக்கட்டும், அல்லது யூனிவர்சிட்டி, மருத்துவமனைகள் எல்லாமே இம்பால் தான் இருக்கிறது. இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ புதிதாக அரசாங்கம் கொண்டு வந்த புதிய சட்டம், அதாவது 200 ஏக்கர் லேண்ட் சென்டர் ஆஃப் மணிப்பூரில் இம்பாலில் கொண்டு வர பார்க்கிறார்கள். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பேரு. இங்க பிரச்சனை இதுதான். அங்க இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சமுதாயத்தின் கையில் அதிகமாக இருக்கிறது, ஒரு சில சமுதாயத்தின் கையில் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. அதாவது மைத்தி என்கிற சமுதாயத்துடைய பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறது, மெஜாரிட்டி ஹிந்து பாப்புலேஷன். இன்னொரு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகாஸ் அல்ல குக்கீஸ் அல்ல மற்ற ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் ஹிலி ஏரியாஸ்களில் வசித்து வருவார்கள். அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பாப்புலேஷன் குறைவாக இருந்தாலும் அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய நிலம் அதிகமாக இருக்கிறது. எல்லாருமே சிட்டியை நோக்கி வரும்போது இந்த இடத்துல கன்ஜஷன் அதிகமாகிறது. அதாவது அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள், அதாவது மதை சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் இங்கிருந்து வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய நபர்களை விரட்டி அடைங்கள், எங்களுக்கே போதுமான அளவில் நிலம் இல்லாத போது நாங்கள் எப்படி மற்ற நபர்களை அட்ஜஸ்ட் செய்வோம். இன்னொரு புறம் அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய புது புது திட்டங்கள், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் என்கிற பெயரில் அவர்கள் அந்த நிலத்தை எந்த அளவில் மிஸ்யூஸ் செய்கிறார்கள் என்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. I'll come back to you. You are a research scholar in researcher in political science. So I would like to understand the situation of middle class or a daily wage laborer or a person who goes and do their job on an everyday basis. What is the situation right now of this sector? As most of the news and mainstream media has highlighted that the present classes directly affect Meiteis and the Kukis, both what do we say, organized and unorganized sector. It has affected both, but now after 2 months of conflict, right? So the violence is being spread to almost all the sections of the Manipur society. And the economic effect of this conflict is such that inflation of the basic needs is skyrocketed. And moreover, up until now, everyone is talking about the directly affected families, that is Kukis and Meiteis,
But what about those indirectly affected peoples because of the conflict? I'm talking about people across the community, be it Meitei, be it Pangas or Manipur Muslim, be it Naga, be it Kuki, be it differently able people, be it children, be it women. So everyone is suffering from the state. They are not able to go to They are, the job. yeah, they are not able to continue their jobs. And one, it's also my area of research. These Delhi Westerners who come from rural area, they go to the vicinity of the city, and they can't even manage to find a job nowadays. So I don't know how do they manage, and even the government is not looking for a way to look at this issue. Are they getting salaries? As of now, I think they are forcing government employee to to come back to their work. So cookies are being asked to work in the government sector after because within this violence. So cookies are saying that how can we come back? So there is completely lack of planning and policies from the side of government of how to handle even the middle class The government itself. is failed in handling. In handling the needs, or what should we say, basic needs. Basic need is also not it's not managed by the it's government. not to say. it's not it's I mean the basic needs prices are skyrocketed. So how can common people, how can those Delhi Westerners survive within this troubled time? அடித்தட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எந்த அளவில் உச்சத்தை தொட்டுவிட்டது என்று நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அங்க இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ், ஸ்கூல், யூனிவர்சிட்டி, ஆபீசஸ்கள், கடை வீதிகள் அனைத்துமே பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் டெய்லி வேஜஸ், ஒவ்வொரு நாளும் அன்னநாடு கூலி தொழிலை செய்து தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாற்றி வரக்கூடிய அந்த நபர்கள், அந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கூட எந்த விதமான வேலை வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல், இன்னும் வேலைக்கு போகாத நபர்களுக்கு சம்பளம் வராமல், அங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படை ஒரு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பேசிக் நீடை கூட ஒரு நாட்டு அரசாங்கத்தால் சரிபார்க்க முடியவில்லை. ஒரு அரசாங்கம் எத்தனை இடங்களில் ஃபெயில் ஆகிறது நீங்க பார்க்க வேண்டும். டபுள் இன்ஜின் கி சர்க்கார். மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் பிஜேபி அரசாங்கம், மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் பிஜேபி அரசாங்கம். ஆனால் டபுள் இன்ஜின் கி சர்க்காராக இருந்த பின் கூட அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படை வசதிகளை கூட கொடுக்க முடியாமல் ஒரு அரசாங்கம் செயல்படும் போது அந்த அரசாங்கத்தை நீங்க எப்படி பார்ப்பீர்கள்? அரசாங்கத்தின் தலைவரான மோடி அவர்கள் அமைதியாக இருக்கிறார், அங்க இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் அமைதியாக இருக்கிறார், மற்ற நபர்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் எந்த அளவில் உலக நாடுகள் கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கிறார்களோ அதை பற்றியும் வரலாம். I would like to understand what can be the solution, because it's been 2 months that neither the government are speaking or coming up with any solution. If an opposition politician comes there, they even try to stop him. Say for example, I'm talking about Rahul Gandhi, and after Rahul Gandhi's visit, there are so many allegations on him that because of him the riots had increased. There are so many areas where after Rahul Gandhi's visit, people have killed. This is what the government said. Is that true? After Rahul Gandhi, what kind of impact are you seeing? Yes. See, the political blame game will go on and we cannot stop that. But I would say Rahul Gandhi visit gain much confidence to the affected victims. He had built that confidence. Yes, he had built confidence. The children who have met Rahul Gandhi, they have gained confidence. So here, if you ask me to let out a solution, a probable solution, there can be two solutions, which is one is an immediate solution and another one is a long-term solution. So when we talk about the immediate solution, after the return of Amit Shah from Imphal, Amit Shah, led by Amit Shah, Union government formed a peace committee consisting of all members from different community. However, that community only no one knows that peace committee is whether it's operating or not. But I don't see that peace committee is not able to operate because many members back out after, though their names were included in the peace committee. So I would say the union government lacked homework and all before forming a peace committee. So to let out a solution as
opined by many scholars and other political analysts. It is said that there has to be a goodwill mission and peace building mission among the communities, consisting of all the members from all the communities and including all the stakeholders, with much discussion and debates among the community. And another thing is to restore the lost dignity of all the displaced people. Many children, many women are suffering in relief camp. Now they are facing a lot of healthcare issues, mental issues, and yes, obviously food and healthcare is an issue. But in few of the camp there are not major problems. However, when I visit the camps and when I talk to the people who are in the camp, I heard a lot of complaints from them. So this has to be addressed first. Secondly, this issue cannot be solved by giving some political gimmicks and all. So the government has to devise a long-term strategy to redress the grievances of all the communities living in the living within the state. Not only Kuki community, of all the major communities in Manipur have their grievances. So these grievances has to be addressed by providing them their required rights, by providing the basic amenities, and yes, by fulfilling the rights that a citizen of a state deserve, then the balancing of economic power comes under as a first primary objective that the government has to be addressed. And as I have also said in my in your first question, that the decentralization of state administration and economy has to be done as soon as possible in Manipur. If until and unless the concentration of economic spaces, the concentration of administrative spaces are being confined in Imphal, the grievances will still be there in the among the people of Manipur, I would say. சார் சொன்னபடி இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னவென்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கார், ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம். இதற்கு முன்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வசதிகளை கூட ஒரு அரசாங்கத்தால் செய்ய முடியவில்லை. அங்கே இருக்கக்கூடிய பேசிக் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பே ஒரு பீஸ் கமிட்டியை அமைத்தார்கள். பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த உடனே அமித்ஷா, ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங், பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எல்லாருமே சேர்ந்து டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் போடப்பட்டது, அவசர கூட்டம் போடப்பட்டது. அதற்கு பின்னாடி ஒரு பீஸ் கமிட்டியை ஃபார்ம் செய்தார்கள். அந்த பீஸ் கமிட்டியில் யாருடைய பெயர் முன்வைக்கப்பட்டதோ அவர்களும் ஒரு சில நாட்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பின்தாகிவிட்டார்கள். நாங்கள் இந்த பீஸ் கமிட்டியில் இருக்க முடியாது. அதாவது அரசாங்கம் தன்னுடைய ஹோம்ஒர்க்கை சரியாக செய்யாமலேயே ஒரு பீஸ் கமிட்டியை ஃபார்ம் செய்து விட்டது. அதாவது அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் மிகவும் அவசரமாக பார்க்கப்பட்டது. இரண்டாவது லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம், இரண்டு விதமான பிளானிங்கை இவர்கள் எடுத்து வைக்கிறார்கள். ஒன்று, அங்கே இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனை உடனடியாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கான தேவையான பிரச்சனைகள் அதை சரி பார்க்க வேண்டும். கேம்ப்களை போய் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இதையும் தாண்டி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வசதியான ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பாக இருக்கட்டும், அங்க இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸஸ்கள், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ் இதெல்லாம் திறந்து வைத்து ஒரு நார்மலிசிக்கு நீங்க வராத வரை இது போன்ற பிரச்சனைகளை உங்களால் சரி பார்க்க முடியாது. ரெண்டாவது லாங் டேர்ம் சிச்சுவேஷன், லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம். இம்பாலிலேயே அனைத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையுமே கொண்டாந்து நீங்க எடுத்து வச்சுட்டீங்க. ஒரு பவர் டீசென்ட்ரலைஸ் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த மாநிலத்திற்கான பிரச்சனை தீரும். உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தால் கூட ஒரு மாநில கலெக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருக்கட்டும், இது எல்லாருமே அங்கங்க சின்ன சின்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வழியாக ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டை சரி பார்ப்பார்கள். இது மணிப்பூரில் கிடையாது. மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருக்கட்டும், டியூட்டி கலெக்டராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய இடம் என்னவென்றால் இம்பால்ல இருந்துட்டு எல்லா மணிப்பூரையும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றது அது ஒரு பக்கமாக போறது. ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆபீசர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஆபீசர்களாக இருக்கிறார்கள். முக்கியமாக மைத்தி கம்யூனிட்டி சார்ந்த நபர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த மாநிலத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து லாபங்கள், அனைத்து வசதிகள், அனைத்து சட்டங்களுமே அவர்களுக்கு ஏற்றபடிதான் அவர்கள் கொண்டு வருவார்களே ஒழிய
மற்ற சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்களுக்கு கிடையாது. இது ஒரு டிஸ்பேலன்ஸை கிரியேட் செய்கிறது. மூன்றாவது மிக முக்கியமான விஷயம், அங்க இருக்கக்கூடிய லேண்ட் டிஸ்பியூட். இதை நீங்க சரி பார்க்காமல், அதாவது இம்பாலை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களுக்கு லேண்ட் சரியாக கிடைத்து மற்றவர்களுக்கும் அதற்கான உரிமை சரியாக கிடைத்து ட்ரைபல் லா பிரகாரம் அவர்களுடைய லேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அங்கே இருக்கணும். இம்பாலில் இருக்கக்கூடிய மைத்தி சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக ரெசிடென்ஷியல் பிளாக்ஸ் இருக்கணும். இது எல்லாமே ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான், ஒரு சரியான ஸ்ட்ராட்டஜியுடன் அரசாங்கம் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை பார்க்க முடியும். அல்ல என்றால் இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடையாது என்று கூறுகிறார்கள். I would thank you both of you because you have come, to Tamil Nadu, keeping this in your mind that there will be some hope where people will understand the situation what Manipur is going through today. And we are sorry because as a citizen I feel ashamed, I feel sorry to this, that being an Indian we are not able to understand what a state is going through. And it is a shame on us where we are not able to understand the sensitivity of the situation. Being a journalist, maybe I would have understand, but a common man, are they getting connected what is happening in Manipur? Then I would say no. We know things only through television media, and television media is showing what few people want. And today I hope we have broken that thing where we have showed what exactly is happening, what is the problem and how we can come out of it, and what can be the possible solution, and what exactly the common man is going through there. So thank you so much for your time, and I hope that Manipur will become the same old Manipur where harmony was there, where nobody used to say that you are Kuki and you are Naga and you are Maithi. You were the same Manipuri and you will be there. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும், இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக, உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.